restraint from evil deeds. Kacha, long boxer shorts symbolizing good moral character, and Kirpan, a sword symbolizing courage and self-reliance. It's widely accepted that people who wear a uniform and who are imbued with a disciplined outlook are better able to achieve unity. And contributing has always been a hallmark of the Sikh way of life, and we are reiterating this message by contributing half of the collection of Golik, the community donation box, to their team's foundation today. Another unfortunate incident happened in Toronto on April 23rd, where 10 people were killed and 15 others injured. We want to send a strong message that such acts have no place in Canada and will not be accepted and will not be tolerated. Our hearts and prayers are with the affected families, and we stand together with fellow Torontonians and fellow Canadians and will contribute $21,000 to Toronto Strong Foundation Fund today. As we celebrate the 319th Khalsa Day today, let's pledge to stand together for the Sikh values of social equality, selfless service, human rights, and the betterment of humanity. Let's commit to active participation and positive contribution to the development of Greater Toronto Area, the great province of Ontario, and our great country, Canada. Let us all work together to make our country so strong that no one dares to disturb our life. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ। Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal. I am so pleased to be here today again as mayor, and I've been here many times before that for this Khalsa Day celebration. And I want to begin by thanking you so much on behalf of everybody in the city of Toronto, for the prayers that you said today. It's very important, and I'm most grateful as well on behalf of all of those affected by the tragedy that overtook this city last Monday, to thank you for the donation that Gobinder just announced. But more important than that is the prayers that you said a few minutes ago for those who lost their lives, for their families and their friends, and those who are injured today and their families and friends. And I can assure you that when we come together, as people have been doing all over the city all this past week since that terrible tragedy occurred, people feel those prayers. They hear those prayers. I was to visit some families this morning and some of the injured, and they can feel the prayers that are coming from everybody all around the city, but especially here from Khalsa Day. And again, it does underline the selfless nature of the Sikh faith, and I'm so grateful for you
saying these prayers on behalf of these people, and I'm sure they extended as well to our wonderful first responders who did such a good job dealing with an unthinkable circumstance last week. This event has taken place here since 1986, and it's grown and it's prospered just like our great city. It was on Baisakhi in 1699 through Guru Gobind Singh Ji's vision and his strength and his determination that the Sikh religion was created. And the religion asks its followers to stand up against oppression in order to restore justice and peace and righteousness into our society. And those are values that have helped to guide the Sikh community to prosperity and success around the world, but here as well. And they are values which form an important element of our Canadian way of life, as you know as well. Toronto is so proud to be home to a dynamic and contributing Sikh community, a faith that enshrines the ideals of equality and social justice and respect for others and for other faiths as well. We have pride in the heritage of the Sikh community in Toronto, as there are many gurdwaras located throughout the city, places of worship and community and compassion, which warmly welcome me every time I go, but more importantly, warmly welcome anyone who is seeking shelter or a meal or refuge at any point in time in their lives. During my trip to India last year, I visited the Gurdwara Bangla Sahib and received blessings, and it was an honor for me to represent Toronto at such a magnificent place of worship. And so I want to thank you for sharing your values of hard work and sacrifice and family and discipline and selflessness as taught by the gurus in the scriptures, sharing those values with our entire community in this great city, this great region, and in this great country. These values help to make our community much stronger. And today is an ideal day for Sikhs to give thanks for life's bounty as you're doing, to gather with family and friends and to commemorate the birth of the Khalsa, and as you have done in such a generous way, to think of others who are struggling and suffering today in this city. And so I thank you for coming here today for this very public rejoicing in your faith and the strengthening of the bonds of your families and your community. May you always enjoy good health and happiness and peace and prosperity, and may you always continue to set the wonderful example that you do of selflessness and compassion for others. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I would now like to ask Gobinder to come forward and to receive the official proclamation, which it is my privilege to issue each year to officially proclaim today, Khalsa Day, in the city of Toronto, April 29th, 2018. ਹੁਣ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਲੈਕ ਦੇ ਕੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਇਹ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ $21,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਵਾਸਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ $21,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। On behalf of my colleagues, the Honorable Kirsty Duncan, Raj Grewal, Ruby Sahota, Sven Spengeman, Kamal Kera, Francesco Sobrara, Ramesh Sangha, Sonia Sidhu,
in Gagan Sakand. We want to wish everyone a happy Khalsa Day. Khalsa Dindiya, lakh lakh badaiyan hon ji. What an absolutely beautiful day, beautiful weather, and I've been told it is a record turnout for Khalsa Day. But I want to start off by saying a few words about a very important issue. I want to recognize the victims of the tragic event that occurred last week at Yonge and Finch. We stand in solidarity with the victims and their families, and today all of us are Torontonians. I want to, in particular, thank the organizing committee, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ and in particular I want to thank them because all the money that will be raised today, all the money will go towards the victims of the Yonge and Finch tragedy and the Humble Fund. As you know, we are celebrating the founding of the Khalsa by Guru Gobind Singh Ji in 1699. This marks the 319th anniversary of the Khalsa. And there's a key message that Guru Gobind Singh Ji conveyed that is so powerful and so important that we remember today. And that message is one of equality. Equality between men and women. And this is a fundamental tenet of the Sikh faith. And we must embrace that principle. And we must convey that to the next generation. And I also want to acknowledge many people and organizations that embody that notion of equality. For example, the Seva Food Bank, or the Guru Gobind Singh Ji Children's Foundation, or Turban Up, organizations that truly promote equality. And they bring this message to Ottawa when we celebrate Vaisakhi on the Hill. But we must recognize that we have our challenges. As you know, when we formed government, we were very clear about our commitment about past wrongs. And that's why we issued a formal apology for the Kamagata Maru incident in the House of Commons. And I remember, as a young kid, as a teenager, growing up and listening to the debate when Baldev Singh Dhillon wanted to join the RCMP. I remember the discussions that took place. I remember, as a newly elected member of Parliament, when Gurbaz Singh Multani brought his case to the Supreme Court of Canada, where he wanted to demonstrate that he could practice his faith and go to a public institution. Pyari Sahib Sangat Ji, ultimately, common sense prevailed. The Charter of Rights and Freedom prevailed. But Sangat Ji, no one should ever have to choose between their faith and their job. No one should ever have to choose between their faith and getting a good public education. Why? Because Sikh values are Canadian values. And that's what makes us so proud to be Canadians. We are so blessed to live in the best country in the world. But we must remain positive. We must embody the spirit of Guru Gobind Singh Ji's message and have that Chardi Kala. That should be part of our DNA. Because there are those that are trying to divide us based on the fear of division, based on the politics of fear. We should never ever shy away from our faith, and we should always be proud of our country and being Canadians. So once again, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ. Happy Khalsa Day. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
ਹੁਣ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਊਪੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਲੈਗ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। Just go in the front. No, yes, come on. Let's go. Gagan, get over here. Let me jump on this side here and we'll spend. It's good. No, 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 it's okay. It's okay. Okay. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, thank you. ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਬੌਬ ਸਰੋਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਬ ਸਰੋਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਲਡ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ। ਬੌਬ ਸਰੋਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਮੋਡੈਸਟ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ four doors, four walls, ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। On behalf of Andrew Shear, who was here, he had to go for the emergency reason for the family stuff. I'm speaking on his behalf. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we celebrate Vaisakhi, the birth of Khalsa, a special day to the Sikh faith, and I'm thrilled to join in today in this celebration. Every year, the Nagar Kirtan in Toronto attracts thousands of Sikhs from across the GTA and beyond, and today is no exception. It is the day when a whole community gets together and celebrates the Sikh beliefs in harmony worldwide. Today, Sikhs around the world celebrate the principles behind the 5 Ks of Sikhism: justice, equality, courage, honesty, peace, and service to others. Since their arrival to Canada 100 years ago, Sikhs have been central to the story of the growth and building of our country. We are a part of our shared success story. We are so fortunate to be home to such giving communities. You have always been ready to share what you have with others in raising money for projects like Guru Nanak ER Wing at Brampton Civic Hospital, in building one of Canada's largest food banks, Seva Food Bank in Mississauga, a place I was fortunate to visit last year, where I got to see firsthand the tremendous work they do in helping the less fortunate. And none of us can forget how, when Fort McMurray was devastated by wildfires 2 years ago, how Sikhs across Canada come together to donate $1 million worth of food and supplies to the people of that town. It is that compassion, that commitment, driven by your faith, that earns you the respect of all Canadians. And today, we take the opportunity to celebrate your many accomplishments, not only here in Canada, but across the world. Your continuous contribution over the last 100 years have enriched our society, and the values that you have brought to Canada have made our country stronger. We are brought closer together by sharing celebration like this one. The Sikh community has always overcome adversity. You have always had a friend in Canada's Conservatives, and I look forward to building on this enduring friendship. So on behalf of the Conservative Party of Canada and the official opposition, I wish all of you a happy Khalsa Day.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਜੈਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੈਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਲਹਿਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲਹਿਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਤਾਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ
ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਦਾ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦੇ ਕੇ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲੀਨ ਵੈਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਕੈਥਲੀਨ ਵੈਨ। Hello everyone, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It is a great pleasure for me to be here with my colleagues, Harinder Mali from Brampton North, Vic Dillon, Brampton West, Bob Delaney from Mississauga Streetsville, Shafiq Kadre from Etobicoke North, and we have some wonderful candidates who are with us today, Bobby Dade from Mississauga Centre, Parminder Singh, Brampton East, and Nadia Guerrera from Parkdale High Park. We are all honored to be here with you today. We're very happy to be celebrating the birth of Khalsa with all of you today. And happy Vaisakhi, everyone. We are thrilled to be able to be here to celebrate the Sikh values of equality, of justice, of freedom. And those values I saw when I had the opportunity to visit the Golden Temple in Amritsar and to see the generosity of the community, and I see it here in Ontario. Every time I visit Gurdwara, I see the generosity that you express as you support your community and you give to so many charitable causes and strengthen Ontario by doing that. So thank you so very much. And the values that you express and that you hold as a Sikh community are values that we believe in and uphold here in Ontario. So the values that underpin our support for a plan for care for Ontario, whether it's raising the minimum wage to $15 an hour, free prescription medication for children, free tuition for young people who otherwise wouldn't go to college or university, all of those things are part of what we believe government exists to do the things that people cannot do by themselves. And as part of a diverse society, when our children go to school, they need to learn the history of the whole society, which is why in a diverse society like Ontario, we have a curriculum in our schools that teaches, for example, the Komagatu Mara and the shameful moment in our history and an understanding of how we have to make sure that that never happens again. That kind of pain and rejection never happens again. We also recognize that as we build
a healthcare system to support our diverse society. We need to recognize that as people age, they want to have the comfort of their own community. And we just recently have announced that there will be 128 long-term care beds built in the Peel community, and they will be allocated for the South Asian community. We know that there is more that we can do to support the community, but working with you, we will make sure that your needs are met. So thank you so much. We are in a very political time in Ontario, as you all know, and what we are offering as a province is to build on the strong economy that we have built over the last few years, the strong employment that we have, and the strong care that we have put in place, and we know we can do more. Childcare, healthcare, education, those are the things that people come to this province to find and build. Thank you to the Sikh community for all that you have done to build a strong Ontario. Happy Vaisakhi, everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. And I'd like to ask Govinder to come forward for us to express our thanks to him and the organizers. Thank you. Thank you, Premier Wayne. The Ontario Sikh and Gurdwara Council ਦੇ behalf ਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਕ ਦੇ ਕੇ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਡਗ ਫੋਰਡ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ। My friends, it's great to be here with our Sikh community. I want to wish you and your families all the best on Khalsa Day celebrations. I want to thank you personally for supporting our family, my brother, my father, my nephew, and myself. We will be forever grateful for your support. My friends, to the Sikh community, thank you for the contribution that you have given not only to this great city, but this great province and our country of Canada. We are very, very grateful. Wish you all the best health, happiness, and prosperity. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Darford. ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। Oh, good. Excellent. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਮਿਸ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hello friends, how's everyone doing today? It's a pleasure and an honor for me to join you here today to celebrate the birth of the Khalsa and the Sikh New Year. I want to thank the Ontario Sikhs and Gurdwara Council for organizing this wonderful event. Thank you so much for the work that you do, and congratulations on the great success of this event year after year. I'm proud to be joined here by some fantastic NDP candidates, including Sarah Singh from Brampton Centre, Gurtan Singh from Brampton East, Nikki Clark from Mississauga Malton, and Jagrup Singh
who's the nominee in Brampton West. And of course, my good friend who you've already just heard from, Jagmeet Singh, the leader of the federal NDP and former MPP for Bramalea Gore-Malton, and my former deputy leader. I want to thank Jagmeet for the great work that he has done to advocate for the Sikh community here in Ontario, and the work he continues to do now, shattering barriers across the country for Sikh youth. Vaisakhi brings families and friends together to celebrate the universal values of peace and cooperation. It is time to reaffirm our commitment to a future of acceptance and inclusion. And it's time to remember, to truly remember the injustices of the past, and time to take pride in the achievements of the Sikh community. I have to tell you that as New Democrats, we are proud of our close relationship with Ontario's Sikh community. A relationship built around the values that motivate you and I to work every day to make Ontario a better place. That's why Jagmeet Singh, alongside the NDP caucus, introduced the legislation that officially designated April as Sikh Heritage Month here in our great province of Ontario. And New Democrats are proud to stand in solidarity with the community as the political party that has taken the lead in Ontario and brought forward a motion to recognize the 1984 genocide. I was proud to stand with Jagmeet when a motion he introduced led to the Nishan Sahib flag being raised for the first time ever at Queen's Park. And of course, Jagmeet, who was the first turban Sikh ever elected to the Ontario legislature, also introduced the legislation that would grant a helmet exemption for turbaned Sikhs. In fact, with Jagmeet's departure from Queen's Park, I, as the leader, have been happy to undertake the legislation as my own now. And I want to assure you that New Democrats will not only continue to fight for this bill until you're free to hit the open road like other Ontarians, but come June 7th, if given the opportunity, a New Democratic Party government will implement the motorcycle helmet bill. Look, New Democrats are working very hard to elect more strong Sikh voices to Ontario's legislature, including Sarah Kirtan, who I've already acknowledged, and your group, because you deserve to see yourselves represented in the seat of government. And the values that motivate your community and animate your langar meals are the same values that inform our policies, our NDP policies. Like making sure that everyone has access to the medications that they need and the dental care that they need through our pharmacare and dental care for everyone plans, and making sure that every single family has access to the housing and the services that they need to build a great life here in Ontario. Working together, we absolutely can build a province that embraces diversity and takes pride in our differences while embracing and strengthening our shared values. So, thank you for your tireless efforts, charity, and selflessness. Your contributions really do make Ontario a great place to be. Ontario is a better place because you are part of it, a stronger place because you are part of it. Thank you very much. Pat ki jeet. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, everyone. Enjoy the rest of the day.